So today we got the last and final problem of unit number 5, that is Hamiltonian cycle. Okay, Hamiltonian cycle is the last problem, and after completion of this one, so at the end of this class I will tell you. అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్లాస్ మొత్తం అయిన తర్వాత ఒకసారి మాట్లాడదాం. అలాగనే at the same time I have already forwarded one link to you people. So this is the link actually. So you can see where it is. Yeah, this is the link actually. So register with this particular link. Everybody must register with this particular link. I shall get the data from my friend. Then today we'd like to discuss something about so Hamiltonian cycle. So what is this Hamiltonian cycle, and how this particular problem can be solved by using backtracking. So actually, Hamiltonian cycle is a particular problem which could be gives you specific path from starting vertex to again starting vertex. A path will be taken right away from starting vertex and visit all vertices and come back to the starting vertex. Actually, ఈ ప్రాబ్లం అర్థం కావాలంటే ప్రీవియస్ గా డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ట్రావెలింగ్ సేల్స్మెన్ ప్రాబ్లం అని ఒకటి ఉండేది. అది తీసేశారు. మీకు తీసేయటం వల్ల కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా ఈజీ అండి, పెద్ద ఇష్యూ ఉండదు. కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ వర్క్ సమ్వేర్ ఎల్స్. Let me open this MS Paint here, then you could understand very easily. So let us consider here. You could take into consideration of this particular graph. So this is vertex 1, this is vertex 2, and this is vertex 3, and this is vertex 4. For example, these are the vertices which are available with us, and these are different kinds of edges which are incident on this one. Now you have to start your journey right away from 1 and go to I don't know whether it is correct or wrong. Let me write in a informal way. So 2 and goes to 3 and goes to 4. After visiting all vertices, you must come back to 1 again. You must come back to 1 again. Where you have to start it, you must come back to that particular vertex. This kind of vertex, this kind of path reading is called as Hamiltonian cycle. And actually, this Hamiltonian cycle gives you the exact path on visiting of all vertices without any edge weights. Cast must not be there here. If you do have cast, Hamiltonian cycle cannot be worked out. And if you do have direction, also Hamiltonian cycle cannot be worked out. For these two, Hamiltonian cycle cannot be worked in a proper way. So cast must not be, cast of edge must not be there, and then direction also must not be there. If cast and directions will be there, then a traveling salesman problem TSP can be taken into consideration, which is there in the next unit. That is branch and bound. We'll see traveling salesman problem over there. Okay. However, this is the actual output of your Hamiltonian cycle here. Okay. Let's get started without any further delay. How does the Hamiltonian cycle will be comes into the picture here. So the Hamiltonian cycle, G will be graph which does have number of vertices and the number of edges, which is a connected graph. So it might be fully connected or partially connected. Finally, it is connected graph. Fully connected in the sense all vertices undali. All vertices ki so prati vertex దగ్గర నుంచి ప్రతి vertex కి డైరెక్ట్ ఎడ్జ్ ఉండి ఉన్నట్లయితే దాన్ని fully connected అంటారు. ఏదన్నా ఒక vertex నుంచి అదర్ vertex కి డైరెక్ట్ ఎడ్జ్ లేకపోయినట్లయితే దాన్ని so partially connected graph అని చెప్పేసి అంటారు. Okay, that might be fully connected or partially connected. Any one of these will be eligible. Then here, what exactly you are trying to take into consideration here is Hamiltonian cycle is a round trip. It is a round trip path along n edges. Number of edges might be n, and visit every vertex and returns to its starting position. As I said just before, if you start your journey right away from 1, as for the example what I have taken in this area,
So if you start your journey from 1, visit all vertices and again come back to the same starting point, this whole path will be called as Hamiltonian cycle. So ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయి ఉన్నారో స్టార్ట్ అయిన పొజిషన్ దగ్గర నుంచి అన్ని వర్టిసెస్ విజిట్ చేస్తూ సో మరలా స్టార్టింగ్ పొజిషన్కి రావటానికి ఇది రౌండ్ ట్రిప్ అంటారు. దీన్ని ఈ రౌండ్ ట్రిప్ చేసే పద్ధతిని which is called as Hamiltonian cycle. Okay, so it was proposed by William Hamiltonian in 1956. 1956 లో ఆయన ప్రపోజ్ చేశారు. So it is one of the very important concepts while graphs are going to be taken into consideration without any cause. అంటే నార్మల్గా ఫ్లైట్స్ లో ట్రావెల్ చేసే మాట అయితే మీకు రౌండ్ ట్రిప్ అని ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంటుంది. సో రౌండ్ ట్రిప్ అంటే ఈ రోజు నర్సరావుపేట నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గన్నవరం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఢిల్లీ వెళ్ళారు. సో ఢిల్లీ వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ మే బి టేకెన్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్స్ అండ్ టుమారో మళ్ళీ ఢిల్లీ దగ్గర నుంచి సేమ్ ట్రాన్సిట్స్ తీసుకొని మళ్ళీ గన్నవరం రావాలి. దాన్ని రౌండ్ ట్రిప్ అంటారు. నార్మల్గా రౌండ్ ట్రిప్ కాస్ట్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది, అమౌంట్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. హౌవెవర్ సో ఆ పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం ఈ హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇంకొక in other words we'd like to say Hamiltonian cycle will be start at a particular vertex v1 which is belongs to the graph G, okay, and visited all vertices in any order అనేది ఒక 1 తర్వాత 2, 2 తర్వాత 3 అలా ఏం అక్కర్లేదు. ఏదో ఒక ఆర్డర్లో వాట్ ఎవర్ ది ఆర్డర్ ఇట్ మే బి యూ హ్యావ్ టు విజిట్ ఆల్ vertices and vn+1 will be the starting vertex, that is v1. vn+1 అంటే స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ అది v1. అయితే దేంట్లో ఒక ఎడ్జ్ ని తీసుకున్నట్లయితే vi, vi+1. సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అట్ యువర్ జర్నీ అట్ 1 అండ్ వాంటెడ్ టు విజిట్ టు దిస్ పర్టికులర్ వర్టెక్స్ v. సో ఈ ఎడ్జ్ అనేది కంపల్సరీ ఎడ్జ్ సెట్ లో ఉండాలి. ఓకే, 1 to 2 అనే ఎడ్జ్ అనేది కంపల్సరీ సో ఎడ్జ్ సెట్ లో ఉండాలి. ఒకవేళ లేకపోయినట్లయితే పాత్ డ్రా చేయడానికి కుదరదు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. You have to start at a vertex v1. ఏదో ఒక వర్టెక్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. దట్ వర్టెక్స్ మస్ట్ బి బిలాంగ్స్ టు the graph G, and graph G in the sense all vertices V, capital V, and it must be visited in a particular order such that based on the feasible order such that v1, v2, v3 and so on vn+1, where vn+1 will be the starting vertex v1, and then the edge, if you want to select one particular edge from the starting vertex to next edge, that edge must be existed within the edge set E. ఇలా ఉండాలి. దీనికి బౌండ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎక్కడ ఆపాలి మనం? అంటే మనం కిల్ చేస్తా ఉన్నాం కదా, బ్లాక్ చేస్తా ఉన్నాం కదా, మనం స్పేస్ రాసేటప్పుడు బ్యాక్ ట్రాక్ అవటం కోసం నో దిస్ ఈస్ నాట్ ది ఆన్సర్ అని బ్యాక్ ట్రాక్ అవుతున్నాం కదా, వెనక్కి వెళ్తున్నాం కదా. అట్లా బౌండ్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఏమంటే కన్స్ట్రెంట్స్ ఏంటో ఒకసారి గమనిద్దాం. If ith vertex in the path will be adjacent to i-1. So now let me take this is ith vertex. Already visited vertex ఏమవుతుంది? ఇదే కదా, this is i-1 vertex. Okay, i-1 vertex. ఇప్పుడు ith vertex ఇదైతే ఆల్రెడీ విజిటెడ్ vertex ని i-1 vertex కింద కన్సిడర్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సో ith vertex ని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే i-1 ఆల్రెడీ విజిట్ అయి ఉండాలి. రెండవది there must be adjacent. సో అంటే 2 must be adjacent to 1 అయి ఉండాలి. This is the first constraint where exactly we have to take into consideration. ith vertex అనేది సపోజ్ ఒకటిని విజిట్ చేసాము, ఎడ్జ్ ఉంది కాబట్టి 2 దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ లో ith vertex అంటే 2 అవుతుంది, i-1 అంటే జస్ట్ బిఫోర్ విజిట్ చేసిన vertex అవుతుంది, దట్ ఈస్ 1 అవుతుంది. సో అంటే i-1 వర్టెక్స్ కి సంబంధించి ఒకసారి ఆలోచించినట్టయితే సో ith వర్టెక్స్ మస్ట్ బి ది అడ్జసెంట్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ i-1 వర్టెక్స్ అయి ఉండాలి. అయితేనే సో ఆ పాత్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ కన్స్ట్రైంట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. సెకండ్ విల్ బి n-1th వర్టెక్స్ మస్ట్ బి అడ్జసెంట్ టు సో n-2 వర్టెక్స్. సారీ, స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ మస్ట్ బి సో adjacent to n-1 vertex. స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ ఏదైతే తీసుకున్నారో
అది కంపల్సరీ స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ కి సంబంధించిన సో వర్టెక్స్ కి సో n-1th వర్టెక్స్ అడ్జసెంట్ అయి ఉండాలి. అయి ఉంటేనే పాత్ కరెక్ట్ గా చెప్పడానికి కుదురుతుంది. Let me draw. We will see the specific backtracking algorithm, how this could be done while problem is being taken. Then ith vertex cannot be on the first i-1 vertices. ith vertex ఏ వర్టెక్స్ అయితే తీసుకుంటున్నారో, ఇప్పుడు ఏ వర్టెక్స్ అయితే విజిట్ చేయబోతున్నారో ఆ పర్టికులర్ వర్టెక్స్ అనేది మొదటగా విజిట్ చేసిన వాటిలో ఉండకూడదు. సపోజ్ ఇప్పటి వరకు 1, 2, 3 అనే వర్టిసెస్ విజిట్ చేశారు. ఇప్పుడు 4 అనే వర్టెక్స్ విజిట్ చేయడానికి రెడీ అవుతుంటే ఈ 4th వర్టెక్స్ ఈ లిస్ట్ లో ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ విజిట్ చేయబోయే వర్టెక్స్ 2 అనుకోండి, 2 ఆల్రెడీ ఈ లిస్ట్ లో ఉంది కదా, ఆల్రెడీ విజిటెడ్ లిస్ట్ లో ఉంది కదా, సో ఇట్ కుడ్ నాట్ బి టేకెన్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అనే వర్టెక్స్ కి వెళ్తున్నారు అనుకో, 3 దగ్గర నుంచి 1కి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, 1 ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, number of vertices equal to 4. So far you have visited 3 vertices and next adjacent vertex is 1 అనుకోండి, 1 already visited. Number of ఇక్కడ n equal to 4 ఇంకా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, సో స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ వెళ్ళడానికి లేదు, 4th అనే వర్టెక్స్ కూడా విజిట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కన్స్ట్రైంట్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్స్ట్రైంట్స్ ఓన్లీ. ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్స్ట్రైంట్సే. So based on these constraints we would like to continue. Okay, sum of subsets సంబంధించి ఏవైతే తీసుకున్నామో సేమ్ అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి ఏంటి అనేది సో సేమ్ ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఏనా? ఎస్, సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ సంబంధించి ఏ టైప్ ఆఫ్ వన్ మోమెంట్ ప్లీజ్. సారీ, గ్రాఫ్ కలరింగ్, నాట్ సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్. గ్రాఫ్ కలరింగ్ సంబంధించి ఏమైతే అల్గారిథం తీసుకున్నామో మోర్ ఆర్ లెస్ అదే అల్గారిథం ఇక్కడ కూడా, పెద్ద ఇష్యూ ఏం లేదు. ఓకే, అక్కడేమో కలర్ కోసం అప్లై చేస్తాం, ఇక్కడేమో నెక్స్ట్ వర్టెక్స్ అడ్జసెంట్ కాదు చెక్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వర్టెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ లైక్ యాజ్ graph coloring with this particular algorithm. No difference at all. There is no difference at all. Both are the same. Okay, however, we'd like to see the point here. So this is the graph. This is the graph. There is no weight and there is no direction. So it could be able to apply Hamiltonian cycle at this point. Okay. So ikkada vertices ఒకసారి చూస్తే 1, 2, 3, 4 are vertices and edges are 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 3 and 2 to 4. Okay, ivi edges ante. So 1 to 2, this is one edge. So 1 to 3, one more edge. 1 to 4, another edge. 2 to 4 and 2 to 3. Ivi edges మొత్తం కూడా. So కాబట్టి total ga these are the edges and these are the vertices. Now let's get started our Hamiltonian cycle. Starting vertex is 1. So I'd like to start my work at 1 here. Yes, 1 has been taken into consideration. Now go ahead with exploring of this one. If you explore this particular one, so 1 is adjacent to 3, 1 is adjacent to 2 and 1 is adjacent to 4 also. So 1 is adjacent to 2, 1 is adjacent to 3 and 1 is adjacent to 4 also. Then what we are supposed to take into consideration, so if you select 2, for example, if you select 2, so adjacent to select 2 will be 1, 3, 4 and 1 is already visited. So therefore I would like to select 2. I'd like to select 2 here. Okay. If you, yes, 2 has been selected, 2 is adjacent to 3, 1 and 4. But 1 is already visited. So therefore we have to eliminate. I-1 is already visited. So therefore it could be eliminated. And 2 more things are there here. 2 more things are supposed to be existed here. They are the 3 and 4. So let us select which item is going to be selected. I mean, which vertex is going to be selected at this particular point. Let us see here. So let me draw this particular so Hamilton state space tree in a particular way, because I have drawn this one like this. So let me draw in a particular way. So
So like this. Like this. 2. Okay, 2 has been selected. 1 is already visited, so that eliminate from the list. 1 is eliminated from the list, and 3 and 4. So let us go ahead with lexicographic order. As far as the lexicographic order, so next number for so the series will be 3. Let me go ahead with 3 here. Let me go ahead with 3 here. So if I would select 3, then 3 is adjacent to so both 2 and 1, but there is no direct edge. Let me so look at this. Okay, if 3 is does not have any vertex, sorry, edge, right from 3 to 4 here. So there is no possibility to visit with 4. So therefore, complete path cannot be framed here. Therefore, you must backtrack. You must backtrack and select. So there are some kind of it could not be. It could not be, the path could not be, gives you Hamiltonian cycle. So therefore, we'd like to backtrack and go to 2. We'd like to backtrack and go to 2. So now 2 is adjacent to 3, 1 and 4. So 3 is already visited, 1 is already visited. Only one thing which is left over here is the 4. So select 4 here. Okay, select 4 here. So 4 has been selected. So 4 is adjacent to 2 and 1. Okay, 4 is adjacent to 2 and 1, and there is no direct path from 4 to 3. So therefore, it could not be yields the Hamiltonian cycle. So again, so go to so back, apply backtracking. It must be go to backtrack. Then so this left hand side of 2 to 3 and 2 to 4 cannot yield Hamiltonian cycle. So again, you must backtrack to 1 and so try to visit. So if you take 2 as the path, so it could not be yields a proper output. I mean proper so Hamiltonian cycle. So therefore, I'd like to go ahead with 3. I'd like to go ahead with edge 3. So that is 1 to 3. 3 is incident on 2 and 1. 1 is already visited here. This 1 is already visited. So let me select 2. And 2 is connected with so both 3, 1 and 4. It is connected with all but other vertices. And within that particular set, so 3 and 1 are already visited. So therefore, I'd like to select 4. So explore 2, that is select 4. And 4 is already connected with 2 and 1. So number of vertices which are available is n will be equal to so 4. All 4 vertices have been visited here. So 1 is visited, 3 is visited, 2 is visited, and 4 also be visited. 4 vertices have been visited here. Therefore, go to the path. The path will be so 1 back here. So this is the solution. This is the solution. Therefore, the solution could be gives you 1, 2, 3, followed by so 2, followed by 4, followed by 4, followed by 1. This is the one of the solutions. This is one of the solutions. Are there any other solutions to be identified? Are there any other solutions to be identified here? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే రెండుని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వలన మనకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదని అర్థమైపోయింది. If you select 2, so there could not have any Hamiltonian cycle path, so which is not supposed to be frame anything. So we'd like to leave 2 as a second vertex within the path. So 3 తో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఒక సో పాత్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు let me draw 1 at this place 1. So this side 2 will be, so the same path will be taken here. So it is not supposed to be, so it is block here, also block here. So the same thing will be
consider here, please consider here. I'm trying to draw at the fourth right side. So as far as 3, we got one particular kind of path and the second path. If I would go for 4, yes, 4 will be adjacent to both 1 and 2. So 1 is already visited. So therefore we'll go for 2. So 2 is adjacent to all. So 1, 4 and 3. But 1 and 4 are already visited. So I'd like to go for 3. So 3 is adjacent to 1 and 2. So 1 and 2 is already visited. And the number of vertices which are visited will be 4. So therefore problem is gets over. Then we'd like to take so 1 here. This is the complete Hamiltonian path. So it will be another solution. The solution will be 1 to 4. Second solution to 2 to 3 to 1. This is solution number A, and this is solution number B. 2 solutions are there for this particular problem, which is being provided. Okay. So I'd like to draw this one in a formal way in paintbrush. Then you could understand very easily. ఇక్కడ కూడా అర్థం అవుతుంది, బట్ ఫార్మల్ వేలో డ్రా చేస్తాను, పెయింట్ బ్రష్లో డ్రా చేస్తాను, కొంచెం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. పెయింట్ బ్రష్ ఈస్ నాట్ ఓపెన్, సో లెట్ మీ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ హియర్. ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. దిస్ ఈస్ అవర్ డయాగ్రామ్, దిస్ ఈస్ అవర్ గ్రాఫ్. ఈ గ్రాఫ్కి సంబంధించి సో ఎలా ఉందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Okay. That is our graph actually. Oh, it is not visible. So this could be better, I think. Yes, it could be better. Okay, let us draw in such a way. So look at this. How you could draw this one here. Initially, we have our starting vertex will be 1. So you maybe explore with the 2. If you go ahead with the 2 and you maybe explore 2 to 3, so there is no direct path from 2 to 3 to 4. So therefore we have to backtrack here. We just go backtrack and we have to explore 4. So here also from 4 to 3 there is no direct path. So we have to backtrack here, apply backtrack here. So apply backtrack. So then we'll go to, because we don't have any Hamiltonian cycle. So 2 to 3, it could not frame the Hamiltonian cycle. 2 to 4 also not able to frame the Hamiltonian cycle. So therefore, I'd like to select 3. Okay, select 3. 3 is connected to 2 and 1. 1 is already visited, so that I'd like to go ahead with 2. Okay, then followed by 2 to 4. Explore 4. Then finally 4 to 1. 1 is adjacent to the last vertex, that is n-1 vertex, that is 4th vertex. This is one way. One solution. So next solution will be, if I would go ahead with 4. If I will go ahead with 4, yes, 1 to 4, 4 will be selected. So 4 to 2 will be selected. So 2 to 3 will be selected, and 1 will be connected to 1 is adjacent to 3. So therefore, finally 1 will be selected. As far as this particular problem is concerned, this particular kind of output is concerned. This particular kind of thing is concerned. So it could be gives you. So Hamiltonian cycle is 1 to 3, 3 to 2, 2 to 4, 4 to 1. This is the Hamiltonian cycle. And the second one could be, so as far as this particular thing, we'd like to take into consideration 1 to 4, second answer, second solution. So this is solution 1 and this is solution 2. 1 to 4, so 4 to 2, 2 to 3, 3 to 1. This is another solution. So this is the way you have to draw state space tree.
So here on edges we need not write anything here. Edges మీద ఏమి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. Hamiltonian cycle వరకు ఎక్సెప్షన్ అది. మిగతా అన్నిట్లో edges మీద కంపల్సరీ రాయాలి. x1, x2, x3 అని decision making variables కంపల్సరీ డ్రా చేయాలి. So these are the two solutions. In this way, you can so find the Hamiltonian cycle. Okay. So this is what the problem is. This is what the problem is. That is the problem. That's all.